Good morning. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. I'm Rabbi Dennis Sasso on the Bima with Rabbi Jenny Greenspan, and I'd like to welcome you all to our Shabbat morning services at Congregation Beth-El in Indianapolis, Indiana, for those of you who are joining us by live stream on this morning. I'd like to turn your attention to our website, bez613.org, and there you'll be able to access Shabbat virtual resources for our services this morning, including links to the Sidur Lev Shalem. At this point, I'd like to invite you to turn to page 103. Continuing on page 104, we usher the morning with blessings of thanksgiving. The Birchot HaShachar, page 103. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lesach vivina levchin ben yom uven laila. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani b'tzelmo. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani bat chorin. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani Yisrael. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish arumim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rokah haaretz al hamayim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechid mitzadei gaver. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asali kol tzorki. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam ozer Yisrael bigvura. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam oter Yisrael v'tifara. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanoten liyav koach. Amen. During the month of Elul and through Yom Kippur, it is customary to recite Psalm 27, which you will find on page 113 of the prayer book. Adonai ori ve'ishi mimi ira. Adonai is my light, my help. What shall I fear? The psalm includes a verse that is particularly appropriate to this season of social distancing and limited synagogue attendance. One thing I ask of Adonai, that is what I seek, to visit the house of God throughout the days of my life, to behold God's peacefulness and to pray in God's sanctuary. But in the Jewish tradition, the whole world is God's sanctuary. Melo kol haaretz kevodo, the fullness of the earth reflects divine glory. We turn to page 122 and celebrate the presence of God in the creative process. Baruch she'amar, page 122. Baruch she'amar v'haya ha'olam, Baruch hu. Baruch oseh v'reshit, Baruch omer ve'oseh, Baruch gozer umkayem, Baruch merachem al haaretz, Baruch merachem al habriot, Baruch meshalem sachar tov l'reyav, Baruch chai la'ad v'kayam lanetzach, Baruch podeh u'matzil, Baruch Shemo. And we now turn to page 141 and conclude the Psukei de Zimra, the recitation of Psalms, with verses from Psalm 150, page 141. Hallelu, hallelu, v'tziltzalei shama. Hallelu, hallelu, v'tziltzalei trua. Kol hanshama tehallelya. Hallelujah, hallelujah. Kol hanshama tehallelya. Hallelujah, hallelujah. Nishmat kol chai tevarech et shimcha Adonai Eloheinu.
The soul of every living thing praises you, Adonai. The spirit of all flesh exalts you, our sovereign always. We will praise, acclaim, and honor your name. Barchi nafshi et Adonai, let my soul bless Adonai. Every fiber of my being exalt God's sacred name. We turn to the beginning of the morning Shacharit service on page 147, Shochein ad Marom. שוכן עד מרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמחלות רבבות עמך בית ישראל ברינה איתנו שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך עולה ולקלס על כל דברי שירות בתשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ. ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני ברוך הוא ברוך שמו אל מלך גדול בתשבחות אל ההודאות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אלכי העולמים. Please rise for Hatzik Kaddish, page 148. יתקדל ויתקדש שמי רבה Amen. ועלמא דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמה ואמרו אמן. 149. ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. Praised are you, Adonai, sovereign of time and space, forming light, creating darkness, ordaining the harmony of all creation. Please be seated. In the morning service, we begin by giving thanks for the physical universe of which we are part, and now we give thanks for the gift of Torah, which is part of us as an expression of God's presence in our midst. You have loved us deeply, Adonai, our God, showered us with boundless compassion. Avinu Malkeinu, for the sake of our ancestors who trusted in you, to whom you taught the laws of life, so may you be gracious to us and teach us. Kind Creator, have compassion for us, open our hearts so that we may understand, discern, hear, study, observe, perform, and fulfill all the teachings of your Torah with love.
והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת, להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני, Baruch hu, Baruch Shemo. הבוחר בעמו ישראל באהבה. Amen. Please rise as you are able for the Shema, the affirmation of faith, page 155. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. Continue silently, 156. Remember then to observe my mitzvot and be holy unto your God. I, Adonai, am your God who brought you out of the house of bondage to be your God. I, Adonai, am your God in truth. Adonai Elohechem Emet. Please be seated. We continue with the words that Moses, Miriam, and the Israelites sang on their journey to freedom. Mi chamocha, page 158. Mi chamocha b'elim Adonai, mi chamocha nedar b'kodesh, nora tehilot osef eleh. שירה חדשה, שיבחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, קומה ועזרת ישראל, עובדי חינומך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני, Baruch hu, Baruch Shemo. גאל ישראל. Once again, we ask you to rise if you are able. Rabbi Jenny continues with the introductory blessings of the Amidah, beginning at page 159, at the conclusion of the third blessing, the Kedusha. We invite you to continue silently, either with the words of tradition in the prayer book and with the prayer and meditation of your own hearts. Page 159. Baruch atah Adonai, Eloheinu ve'Elohei avoteinu, Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah,
האל הגדול, הגיבור והנורא, אל העליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואמהות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע. מכלכל חיים וחסד, מחיי מתים ורחמים רבים. סומך נופלין ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לישני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומידו מלך ממית, ומחיה ומצמיח ישועה. ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מתנסים לעומת סרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב ימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוקי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קידושתך נקדיש. בשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני, ברוך הוא וברוך שמו, האל הקדוש. Silently through page 166, or as your heart may prompt you. יהיו לרצון רפי והגיון ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי. May the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable to you, Adonai, our strength, Redeemer. May the one who creates peace in the universe bring peace to us, to Israel, and to all who dwell on earth. And let us say Amen. Amen. May be seated, page 167, Kaddish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבה. Amen. והלמד דברי חירותי והמליך מלכותי וחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן.
יהי שמי רבה מברך, לעולם לעולמי עלמיה, יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן ועלמה ואמרו אמן. תקבל סוד הון ובאות ההון, דכל ישראל, כל דם אבוהון דיבי שמיה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Amen. We continue on page 168 with the service for the reading of the Torah. אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אב הרחמים, היטיבה ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, קיבך לבד ותחנו, מלך ארם ונישא, אדון עולמים. Please rise. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קומה אדוני ויחוצו אויביך, וננוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל בקדושתו. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadolu Adonai iti, oneromem Shemo yachdav. Please be seated. Some of you may have had the opportunity of listening to Rabbi Jenny's Torah talk earlier this morning on Facebook Live as we transition to this week's Torah reading, the last of the year 5781.
I'd like to share with you these additional thoughts. As we approach the High Holy Days, we move towards the closing chapters of the Torah. And this week's reading contains Moses' stirring farewell address to the Israelites. Opens with the words, Atem nitzavim hayom kulchem. You are standing, all of you, today, to enter into the covenant and to inherit the promise made to your ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob. So here Moses informs the people that the covenant is not just with them, but with all the generations of the people of Israel, those present and those not present, the ancestors and their future descendants. The covenant is inclusive and egalitarian. It includes your tribal heads, your elders, your officials, all the men, women, and children of Israel, even the stranger within your camp. From the richest to the poorest, from the strongest to the weakest members of society, all participate in the covenant before God, which binds the people in bonds of faith and of fate. And before he takes his final leave from Israel, Moses anchors the message of the Torah in the principle of free will and responsibility of the individual, which has been a repetitive theme through the book of Deuteronomy. Moses warns the Israelite that no one rides on the coattails of the community, that no one is a moral hitchhiker, sharing in the good times, but rejecting communal responsibility during times of difficulty. And Moses' address concludes with a reminder that the Torah is not beyond access to the common person, nor does it require experts to live it vicariously for you. It is not in heaven that you should say, who among us can go to the heavens and get it for us and impart it to us that we may observe it. Neither is it beyond the sea that you should say, who among us can cross to the other side of the sea and get it for us and impart it to us that we may observe it. No, the thing is very close to you, in your mouth and in your heart, to observe it. I remember many years ago when our member and renowned astronaut David Wolf went on one of his space missions, spacewalking in fact. I gave him a little microchip of Torah and pointed to this passage. It is not in the heavens that you should go up there and look for it. So I said, here's the Torah, take it to the heavens with you and bring it back. We are not a religion of clerics or specialists. We are not a religion of secret knowledge accessible only to priests and saints. Judaism is a religion not of professionals, but of amateurs. The word amateur means a person who does something out of love, amor. To underscore the meaning of this teaching, the early rabbis of the Talmud taught that the Torah speaks in the language of human beings, not in esoterics, not in secrets. It deals with the overt, not the hidden. The interpretation and application of the Torah is accessible to the minds and the hearts of humans, not by appeal to secret divine knowledge. Each and every one of us has it within ourselves to serve God with our unique gifts and talents. The following Hasidic teaching from the writings of Martin Buber illustrates this idea. Rabbi Bear of Radoshitz asked his teacher, the seer of Lublin, Tzaddik, show me the right way to the service of God. And the tzaddik replied, I cannot tell you what way you should take,
One way is to serve God through learning, another through prayer, another through fasting, and still another through eating. Everyone should carefully observe what way his heart draws him or her to, and then choose this way with all your strength. And he continued, it is the duty of every person in Israel to know and to consider that he or she is unique in the world, in his or her particular character, and that there has never been anyone like that one person in the world. For if there had been someone else like you, there would have been no need for you to be in the world. Every person is called upon to fulfill his particularity, her particularity, their particularity in the world. And similarly, Rabbi Susia said a short while before his death, in the world to come I shall not be asked, Susia, why were you not like Moses? I shall be asked instead, Susia, why were you not Susia? And so this week's Torah portion calls on each of us to find our path to godliness by using our gifts of mind and heart to choose our way to goodness. Behold, I call heaven and earth to witness this day that I place before you life and death, blessing and curse. Choose life, that you and your descendants may live. As the high holy days approach, may our choices be wise, that years be added to our life, and most importantly, that life be added to our years. Shabbat Shalom and Shana Tova. As we turn to the Torah service, I call your attention to the resources of the Eitz Chaim Torah and Haftarah text and commentary, which you will find in our website, Beth-El Tzedek online, or if you have the text with you, we will be reading beginning at page 1165. Torah portion is entitled Nitzavim. We begin reading at Deuteronomy 26, verse 12. And this Shabbat morning we will have 3 aliyot, the last of which will go to our bride and groom. For the first 2 aliyot, I would like to call on, for the first one, Cheryl as a representative of our sisterhood board here this morning, and Amanda as a representative of our minyan. So if you would come up for the first aliyah, we are reading on page 1165. I'm sorry, chapter 29, verses 9 to 11. She is getting a talit. When you come up, please come to the podium at the base of the bima. Judaism is the community of the fringes, right? Over here, Cheryl, if you don't mind. And the Torah blessings are right there. Okay? Thank you very much. Thank you. Baruch et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam. Asher bahar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Amen. Atem nitzavim hayahom kulchem livnei Adonai Elohechem. Rashechem Rashechem shiftechem ziknechem v'shotrechem kol ish Yisrael.
טבחם נשיכם וגרך אשר בקרב מחנך מחוצה ביצך עד שואב ממך לעוברך בברית אדוני אלוהיך ובעלתו אשר אדוני אלוהיך כורת עמך היום. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'torchenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Thank you. Asher kochech. We're reading from page 1165, chapter 29 of Dvarim, book of Deuteronomy. We are now at verse 12. Baruch Adonai Hambarach. Baruch Adonai mevorach leolam vaed. Baruch Adonai Hambarach leolam vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher karvanu lavodato v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. למען הקים אותך היום לא לעם והוא אליך לאלוהים כאשר דיבר לך וכאשר נשבע לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב ולא איתכם לבדכם אנוכי כורת את הברית הזאת ואת העלה הזאת כי אשר ישנו פה עמנו עמד היום לפני אדוני אלוהינו את אשר איננו פה עמנו היום. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'torchenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Before I invite our celebratory couple, I'd like to say a word about Daniel and Anna. Daniel Aaron Goldberg is the son of Stephen Goldberg and Carolyn Goldberg of blessed memory. Anna Hochgesang is the daughter of John and Becky Hochgesang, who, along with Steve, joined us this morning with an immediate circle of loved ones. Well, Daniel and Anna will be celebrating their marriage tomorrow here in Indianapolis, and we are thrilled to have Daniel back to Beth-El Tzedek, where he, along with his sisters, Andrea and Rachel, were named, became Benot Mitzvah, our first triplet event here at Congregation Beth-El Tzedek, and were confirmed. Many of you will remember Steve, who was the choir master for the High Holy Days for some years, and Daniel's mother, Carolyn Goldberg, Alea Shalom, who was a gifted singer whose voice often graced our pulpit and religious services, as well as opera in our city. We welcome Anna and her parents, John and Becky Hochgesang. Anna grew up in Santa Claus, Indiana, where she worked every summer at Holiday World Amusement Park, which I learned from her is closed on Christmas Day. Daniel and Anna met at Purdue, where he studied engineering and she studied linguistics, and the first saw each other in Hebrew class. I see it has paid off. They currently live in Sterling, Virginia, where Anna works for a title company. So if anybody needs a good deal with your real estate documents, you can talk to her after services. And Daniel works for Northrop Grumman, doing contract work with NASA. Anna told me proudly that he is often seen on TV control room, in the control room. I asked Daniel to explain to me exactly what he does, and I lost him after the first 3 or 4 words or so, because I actually stopped him because I was afraid that if he told me any more secrets, I wouldn't be able to be here talking to you today. But I am delighted to be here talking with Anna and Daniel and their parents and all of you, and sharing in the simcha of these two very bright, caring, and promising young people. Daniel described Anna to me as gentle, kind, and with a strong feeling about justice and fairness.
And I got to speak with Anna over the phone for the first time just a couple of days ago. And I could quickly understand why Daniel said that she makes friends easily and loves everybody. And Anna in turn described Daniel as very intelligent with a great sense of humor, very passionate about Jewish learning and living. Daniel, I hope that we can partly take credit for that here at Beth-El Zedek. So Daniel, you have chosen a bride with a fitting name for your family, Hochgesang. Can mean high or lofty song. So our prayer is that you will have a life filled with music, with health and joys as you enter the year ahead and the years of your married life together. Mazel tov. I'd like to ask you to come to the podium. I ask you first to recite the prayer of commitment that you have chosen. Then we will offer a Misha Beirach in anticipation of your chuppah ceremony. Come closer to the mic so that we can hear you. Affirming our people's covenant with God, we will soon be consecrated to one another under the chuppah. May our lives be bound forever and our hearts united in faith and hope. May our lives always be rich with wisdom, reverence for God, and caring for people. May our hearts beat as one in days of troubles as in our days of joy. May God be with us so that our lives together be illuminated by our people's heritage of truth and peace. Together may we build our home on the foundations of Torah and loving kindness, inspired by the love and dedication we have received from our parents and families. Amen. So Daniel, turn to Anna. Is this the woman you want to stand with under the chuppah tomorrow? Mm-hmm. Can you tell behind the mask? Mm-hmm. There you go. Anna, is this the guy you want to stand under the chuppah with tomorrow? Yes. Okay. Mask, sight unseen, right? Well, we're delighted to anticipate the joy with a prayer of blessing. Misheverach Avotenu, Avraham, Yitzhak, veYaakov, ve'imotenu, Sarah, Rivka, Rachel, veLeah. Do me a favor. Place each other's tallis over the other person. Could you do a tallis hug? There you go. Double infringement. Let's begin again. Misheverach Avotenu, Avraham, Yitzhak, veYaakov, ve'imotenu, Sarah, Rivka, Rachel, veLeah. Uyevarech et Chatan, Daniel, Aharon, Ben Elimelech v'Chaya, ve'et hakala, Chana, Miriam, bat Avraham v'Sarah, asher bekarov yitkashru bekesher kedushat hanisuin. May God who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless Daniel Goldberg and Anna Hochgesang, who will soon celebrate their covenant of marriage. On this day they have come to rejoice with their loved ones and friends, to give thanks to the Holy One who hallows Israel, for having sanctified and enriched their lives by their mutual love and devotion. Anna and Daniel, may God bless you with vigor of body and mind, that you may enjoy happiness and health. May God be with you through life's journey, that you may establish a home of love and loyalty, of peace and holiness, dedicated to the service of God, the knowledge of Torah, and the practice of good deeds. And let us all say, Amen. Mazel tov. There's a little package on top there, which is for you guys, a mezuzah to ornament your home or some part of it as an expression of our good wishes here at Beth-El Tzedek for when you go in and when you come out. Mazel tov. Let's sing a little round of Siman Tov and Mazel tov. Siman tov, mazel tov, mazel tov, siman tov, siman tov, mazel tov, mazel tov, siman tov, siman tov, mazel tov, mazel tov, siman tov. Yehei lanu, yehei lanu, yehei lanu, ulekol Israel. Yehei lanu, yehei lanu. Ulekol Israel. Siman tov, mazel tov, mazel tov, siman tov, siman tov, mazel tov, mazel tov, siman tov, siman tov, mazel tov, mazel tov, siman tov.
Yehi lanu. I just realized that I pronounced the blessing before you read from the Torah. Have you said your Torah blessings yet? I noticed that too. Okay, well that's what you call premarital blessing. So go ahead and recite the Torah blessings now. Baruch hu et Adonai hamborach. Baruch Adonai Mevorach. Baruch Adonai hamborach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. אמן, כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים, ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם, ותראו את שיקוציכם ואת גילוליהם, את בית בן כסף וזהב אשר עמהם. פן יש בכם איש או אישה, או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום עם אדוני אלוהינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם. פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה, והיה ושומעו את דברי האלה הזאת, והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך למען צפות הרבה את הטמאה, ולא יאבר אדוני סלח לו, כי אז ישען אף אדוני וקנאתו באיש ההוא, ורצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה, ומחה אדוני את שמו מתחת השמיים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tolcheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Mazel tov. Thank you. I'd like to ask you all now to rise as we transition to the Maftir, Chatzi Kaddish. יתפדל ויתקדש שמי רבה, Amen. ועלמא יברך ירותי וימליך מלכותי, וחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל, בגל ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם לעולמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבקתה ונחמתה. Damiran be'alma ve'imeru. Amen. May be seated. Ta'amod harav Hava Rachel bat Yogev Sender ve'leika Miriam Maftira Hazaka. We follow the Maftir on page 1171, beginning at verse 18. Baruch et Adonai hamvorach. Baruch Adonai mevorach le'olam va'ed. Baruch Adonai hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. הגעתי לכם היום כי אבות תאבדון, לא תאריכון ימים על האדמה אשר אתה עבר את הירדן לבוא שמה לרשתה. והעבדותי בכם היום את השמיים ואת הארץ
החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים, למען תחיה אתה ולזרעך, לאהבה את אדוני אלוהיך, לשמוע בקולו ולדבקו, כי הוא חייך לאורך ימיך, לשבת על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. As the Torah is raised, please rise. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. תורה, 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 ציווה לנו משה. You may be seated. The Haftarah for this Shabbat, which is the last of the 7 Haftarot of consolation that we began chanting since Tisha B'Av, is from the prophet Isaiah as well, and you will find it on page 1180 of the Eitz Chaim Torah commentary on our or online. Rabbi Jenny will be chanting from 61:10 through 62:7. It's a perfect one for an Ufruf, so we should listen for it. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar b'nvi'im tovim v'ratza v'divreihem hane'emarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת בצדק. שוש אשיך באדוני, תגל נפשי באלוהי, כי הלבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעטני, כחתן יכהן פאר והכלה. תדעך אליה, כי כארץ תוציא צמחה, וכגנה זרועיה תצמיח. כן, אדוני אלוהים יצמיח צדקה ותהילה נגד כל הגויים. למען ציון לא אחסה, ולמען ירושלים לא אשקוט, עד יצא חנוגה צדקה ושועתה כלפיד יבר.
וראו גויים צדקך וכל מלכים כבודך וקורא לך שם חדש אשר פי אדוני יכוונו והייתי עטרת תפארת ביד אדוני ותניב מלוכה ויכף אלוהיך לא יאמר לך עוד עזובה ולארצך לא יאמר עוד שממה כי לך יקרא חפציבה ולארצך בעולה כי חפץ אדוני בך בארצך תיבעל כבעל בחור בתולה יבלוך בענייך ומשוש חתן על כלה יסיס עלייך אלוהיך על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו המזכירים את אדוני על דמי לכם ואל תיתנו דמי לו עד יכונן עד ישים את ירושלים תהילה בארץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם כי על מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי הבאת חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמלוכה לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. Yasher Kochech, Rabbi Jenny. Let everybody pick up the wedding allusions in this Haftarah that Rabbi Jenny has just chanted. In fact, some of the wording from here also enters into not only the wedding ceremony, but also L'chadodi that we sing on Friday evenings. Misos alayich Elohaich, Yasis alayich Elohai. God will rejoice on you. But the part that I like the best is that the bridegroom needs to be adorned with a turban. Are you wearing a turban tomorrow? No? What do you think, Anna? It's okay? They'll Yeah, still have these of course. The bride is bedecked in her finery, according to this. And from this Haftarah, we have a name that you should use as your address for Anna as an endearment term. Anybody knows what I'm referring to? Yes.
That's right. Those of you who are literary folk recognize that. Heftzibah. Isaiah uses that as a term that means, my delight is in her. Heftzibah. So it's a term of endearing. Hi, little Heftzibah, right? Or big Heftzibah, I don't know. It's just a very beautiful Hebrew term that we don't hear as much as a modern name, but I think would be beautiful to bring back. Heftzibah. Let us turn to the returning of the Torah scroll to the Ark, page 183, and please rise. Hallelujah, Shem Adonai, Ki nizkar Shemo levado, Hodo al eretz v'shamayim, vayarem kerem le'amor, tehilot lechol chasidav, lifnei Yisrael, am kerovo. Hallelujah, hallelujah. Etz chaim hi lemachazikim ba v'tomcheha meyushav teracheha tarcheinu As we come to the conclusion of the service, let's one more time offer a prayer for Shalom, page 201, Sim Shalom. Sim, sim, sim shalom tova uvracha ba'olam. Sim, sim, sim shalom tova uvracha. Chen v'chesed v'rachamim aleinu al kol Yisrael amecha. Barcheinu avinu kulanu ke'echad be'or panecha. Sim, sim, sim shalom tova uvracha ba'olam. Sim, sim, sim shalom ba'olam tova uvracha. Ki ba'or panecha natata lanu Adonai Eloheinu. Torah chaim be'avat chesed u'tzedaka uvracha v'rachamim b'chaim v'shalom. Sim, sim, sim shalom tova uvracha ba'olam. Sim, sim, sim shalom ba'olam tova uvracha. V'tov einecha levarech et tamecha Yisrael bechol עת ובכל שעה בשלומך. שים, שים, שים שלום, שים שלום טובה וברכה בעולם. שים, שים, שים שלום בעולם טובה וברכה. Page 204, Ein Keloheinu. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu,
mich Eloheinu, mich Adonenu, mich Malkeinu, mich Moshienu, nodel Eloheinu, nodel Adonenu, nodel Malkeinu, nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu. Page 205, please rise for Aleinu. Aleinu leshabeach ladon hakol, latet gdula leotzer breshit, shelo asanu kagoye haratzot, velo samanu kemishbechot ha'adama, shelo sam chelkenu kahem, vegor aleinu kechol hamonam, vanachnu korim, ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו אחד. We invite mourners and those who observe the yortzeit of a loved one to remain standing for the Kaddish. The Shabbat, we extend warm condolences to Susan Rosenblum, Cantor Melissa Cohen, Adam Rosenblum, and families on the death of their beloved husband, father, and grandfather, Stephen N. Rosenblum. We honor the Shloshim of Rabbi Richard G. Hirsch, Erwin Rothbard Rose, Shelley Carroll, and we honor also the memories of all who have died as a result of the pandemic we face as a nation and as a worldwide community. We remember, as we recite the Mourner's Kaddish, those who have died in this time in years past, as we honor their yortzeits. Yitgadal ve'yitkadash shemei Rabbah. Amen. Be'olma divra kir'uteh ve'yamlich malchuteh b'chayeichon uve'yomeichon u'b'chayei dechol Beit Yisrael ba'agala u'bizman kariv ve'imru Amen. Yehei shmei Rabbah mevarach le'alam u'le'olmei olmaya. Yitbarach ve'yishtabach ve'yitpar ve'yitroman ve'yitnaseh ve'yithadar ve'yitale ve'yithalal shemei dekudsha berichu le'ela min kol birchata ve'shirata tushbechata ve'nechemata da'amiran be'alma ve'imru Amen. Yehei shelamar Rabbah min shemaya ve'chayim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru Amen. Oseh shalom bimromav u'ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'al kol yoshvei tevel ve'imru Amen. May the source of peace grant comfort to all who are bereaved, peace to the household of Israel and to all humanity, and let us say Amen. You may be seated. I'd like to thank you all for joining us for Shabbat morning services this morning and to celebrate with Daniel Goldberg and Anna Hochgesang. We extend the Mazel Tov to their dear parents, Stephen Goldberg, John and Becky Hochgesang, and we wish you Mazel Tov, Siman Tov, lifelong of joys, health, and blessings. Good to have you back at Beth-El Zedek. I don't think I have to remind you that Monday evening is Erev Rosh Hashanah, and then we have services that evening at 6 o'clock, following mornings at 9:30 on
Tuesday and Wednesday, with other opportunities for worship and observance in between. So stay tuned to your Beth-El Tzedek calendars, Facebook and by email and otherwise, and join us. We are pleased that Cantor Melissa Cohen will be able to join us back on the Bima for Rosh Hashanah services. To you, to your families, friends, to the household of Israel, and to all humanity, a year of health, of joys, and of blessing. Let us close the service with the singing of Adon Olam, page 211. Adon Olam Asher Malach B'terem Kol Yetzir Nivra Le'ed Nasa V'chefzo Kol Azai Melech Shemo Nikra Azai Melech Shemo Nikra Ve'yacharei Kichlot HaKol Levado Himloch Nora Vehu Haya Vehu Hove Vehu Hiye V'tifara Vehu Hiye V'tifara Vehu Echad Ve'yein Sheni Lehamshilo Lehachbira Beli Reishit Beli Tachlit Velo Haoz V'hamisra Velo Haoz V'hamisra Vehu Eli V'chaigo Ali Betzor Chavli V'yetzara Vehu Nisi Umanos Li Menat Kosi Veyo